Kami ialah kumpulan Han. Nama saya Owe Xiang. Nombor ID pelajar ialah 01911843. Saya ialah ketua kumpulan Han. Seterusnya saya akan bagi Kasim. Nama saya Kasim. Nombor student saya ialah 0192026. Jawatan saya ialah penolong ketua. Nama saya Mong Yong Han. Nombor ID saya ialah 0191836 dan jawatan saya ialah setiausaha. So saya akan pass to Cichao. Nama saya ialah Sun Ji Chao. Nombor ID saya ialah 02011659. Jawatan dalam kumpulan ialah AJK. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang, saya akan intro tentang kursus titas. Titas adalah untuk membincangkan ilmu ketamaduan yang meliputi pengenalan ilmu ketamaduan, perkembangan dan interaksi ketamaduan dalam tamadun Islam, Melayu, India, Cina serta isu ketamaduan kontemporari dalam tamadun Islam dan tamadun Asia. Tujuan kursus ini memberi kefahaman kepada pelajar tentang setiap elemen ketamaduan dan implikasinya terhadap proses pembangunan negara. Perbincangan dan perbahasan dalam kursus ini turut berperanan dalam usaha melahirkan pelajar yang mengetahui warisan sejarah negara, memupuk nilai murni, mempunyai jati diri, kebangsaan dan menghargai keberbagai. Seterusnya, saya akan intro tentang kajian yang dijalankan. Kajian ini dijalankan kerana kami ingin menambah ilmiah kami dengan mengetahui pendapat orang lain supaya dapat lebih memahami tentang LGBT di Malaysia. Kami pilih tajuk LGBT kerana LGBT sentiasa berlaku di Malaysia dan juga lebih banyak kes LGBT berlaku di dunia. Oleh itu, kami akan temu bual dengan AJK Majlis Islam, Orang Awam Islam, AJK Gurdwara Sikh dan Orang Awam Gurdwara Sikh. So my name is Yong Han and I'm from KU Correction End. So today I'm going to do a short interview about LGBT. So Miss, can you introduce about yourself? Okay, I'm Supriko and I'm the Honorary Secretary of Persatuan Masyarakat University. So Miss, how long has you worked at here? No, I don't work, I'm a volunteer, but I'm Ahli AJK. Yeah. So Miss, so let's jump to the question. So what is your understanding based on the word family? Okay, family is like a close-knit relationship within husband and wife and also with the children. And because before, nowadays it's nuclear families, it's husband, wife and they have children. But last time I grew up in an extended family. So we share love together, we share things together, and families also you have to accept up and down. You need to have a yin and yang. Yeah. Okay? Yeah. That's what I believe. And then in families also we must practice unconditional love without any expectation. Need to understand each other, right? Okay, so Miss, next, from your opinion, apakah kepentingan keluarga dalam kehidupan seharian kepada anda? It is very important. But who is your keluarga at the end of the day? If you feel that outside community is your keluarga as well, which keluarga are you meaning here? Is it the one that you have
relationship with, or Yeah, the one people had relationship with. It is very important because especially for traditional values, we are Malaysians, Asians, it's very, very important to have family values. And from where I grew up, my parents gave us a lot of moral values which until today I practice it. And I like to be loved and give love. So it's a lot of, it's very important to have communication within each other and all. If there's no communication, there's a barrier breakdown there. There are problems. there's conflict. Understanding. Need to You solve need the- to, there will be conflict. If without the conflict, also the family is not happy. Yeah. There must be some kind of challenges and all. That's why Every we, problem has a solution. yeah. So that's why we need to fix up and conflict. So next, what are your understanding based on LGBT? What is my understanding? What way do you ask me? Based on my understanding, You want to know what is LGBT or what is my understanding of LGBT? your understanding. Okay, my understanding of LGBT is lesbian, gay, LGBT, bisexual, transgenders, and everybody. Okay. This is my favorite topic because I do counseling with people on LGBT, and I feel equal opportunities are very important because at the end of the day, when God created us, God created love, humanity, compassion. So they are also like us. And being a nurse before, I worked in a delivery room before, and there were twins born. One was a normal gender. We stereotype genders, male and female, but actually we have forgotten to add others. And I think we should add others. Transgender, gay, bisexual, because it's not on their liking that they become LGBT. It's not on their understanding they become a lesbian or gay or transgender. It is their hormones in the body that cause them to be like that. It's not their fault. Yes, it's not they asked to be like that. Bisexual, I'm not very sure. Because bisexual, you can go with a man can go with a man, can go with a woman. I don't know. That one I dare not touch anything on that topic because if they choose both, is it that is their genes or what? But like transgender, lesbian and gay, I can say yes, it's their genes. Based on your opinion, right, is LGBT counted as a wrong action? No? So, based on your opinion, what is the effect will happen in Malaysia if LGBT is accepted by the government? I don't know whether this will ever happen, but I wish it will happen. Yeah, so what do you think the effect will cause? You can see now itself how many of us have the understanding for that. If you really speak to someone who don't understand, they'll laugh, ha ha ha. You think they're purposely doing it? Yeah, you think you're Yes. a different person, right? Yeah, but they are not. They're Yeah. just like one of us. Yeah, just that. And then in our religion, it teaches us that in our religion it says all of us are brides. The only present is a group. So there's no gender already, right? So a lot of people do not understand that. But if you have worked with them, with LGBTs, they go through a lot of stress and everything because they're not accepted by society. They are suicidal and everything. Yes, depressed because people don't understand why they are like that. But now there are a lot of awareness raising videos and everything overseas and all. I think we have to start changing our mindset and move forward. So, based on your opinion, if LGBT will cause any effect to the family? Okay. There are a lot of example now you have a Down syndrome child okay. Sometimes I know some parents who don't want they send their child to another home or whatever, right? Again, LGBT is also the same. Not everybody is going to accept them with open arms because they will be questioning. Because society will be questioning parents. Why your child acting like that? Why your boy acting like that? Why your girl acting like that? Parents
because they don't have the awareness that my child was born like that. If it's a Down syndrome child, they will say, oh, my child is born like that. But then people will tell them, oh, you must have done something bad to your partner. You see, this is the community in which we fail to understand. But the parents need to be empowered to tell that my child is normal. Because we do counseling. And I have some youths who will come to me and told me they're not accepted by the family members. How do I talk to them? Some parents have accepted the child, but many parents have not accepted the child. So what they do, because number one, they know that the child cannot get married, but some of them force the child to get married. At the end, both partners suffer. Because if it's a gay or lesbian, they cannot be living with an opposite sex. Correct or not? Because the parents don't understand. When they don't understand, they force the child. Isn't it? But and also the awareness comes also from the parents who need to accept the child. They need to know, they need to see a counselor, but again when they see a counselor, the counselor must not be judgmental. Human beings become very judgmental, we tend to judge things. But we don't think why this thing happened, why it happened, why this, why that. So business, so based on your opinion, do you actually support the LGBT community? Yes, 100%. Yes, why? Because I have the awareness raising, I do not believe in judging, I believe they're also human like me. They also came on a journey here. Who are we to judge when God doesn't judge us? It's not written in my scriptures to judge anyway. What I'm taught in my life is to love another person with compassion and without judging. Why we face a lot of problems is because we judge. We do not give opportunity to learn from others. Acceptance. I have friends who are LGBT. I had a lecturer in UK who was a lesbian herself. But she's such a nice person. Why want to see what she is? But she didn't choose the journey. It's her genes. Correct? Interest, right? Like It's not the interest. It's not the interest. They didn't choose, huh? They didn't choose. Their genes made them like that. Is there interest to dress up like a woman or man? No. Transgender. It's your hormones. Transgender, male or lesbian and gay, you can say, okay, they have private areas like breasts, clitoris and all for women. Men, they have penis and their they have everything, okay? But if it's a transgender, when I saw the delivery, part of it looks like a male and part of it looks like a female. So they're both sides. It depends which hormones they have more, that they will act like a man or woman. Because some of them, they have a hoarse voice like a man. But you see, they like to wear bangles and everything, and then they will use the language like a woman. Correct? So that means they got a lot of hormones of the woman. You know? Instead of having male hormones, they're having female hormones, but their genitalia is a male. So it's not they ask for it or they interest. It's not. They're born to be like that, right? They're born to be like that. It's the genes. Adalah kebebasan untuk pilih pasangan tiada mengira jantina itu hak asasi manusia. Can you repeat that again? Adalah kebebasan untuk pilih pasangan tiada mengira jantina itu hak asasi manusia. Yes. But for this to be accepted in Malaysia, you think Very hard, right? it can be hard. It depends also. If we get a minister who is coming from LGBT, maybe he may promote something, but he will get. Yeah. It's so normal because our mental attitude. And living in a country where Islam is Islamic nation. But we also got very educated Muslims nowadays, because in Penang itself, we also have meetings with some other groups as well, LGBT and all. Like one popular one is Regina Ibrahim. She writes books. So, Miss, if an individual from a family tell their parents they support the LGBT, what will the parents do against?
that one I told you again, right? The parents are aware, they will accept it, right? If the parents are not aware, okay, are they going to support? Even we have educated people, when you tell them, LGBTs, you sure, they like that. They are educated professors and all, but they don't have the understanding. Correct? So they need to have a lot of education on LGBT, which we don't have a lot. We don't have, I don't think they can ever teach that in schools also. If they can teach in the schools, that would be great. Because a lot of our children who are LGBT, they are being despised, looked down on by their friends, their family members, their relatives, their community. I have some of them who have spoken to me, they are suicidal and all. But I do counseling this So you convince them, I don't convince them, but I empower them. Like what I'm talking to you now, empowering words. to avoid them from going suicide. Yes, you need to empower them that it's okay to be like that. There's nothing wrong with you because they always feel there's something wrong with them. But there's nothing wrong with them. There's nothing wrong with them at all. So this I have asked all the questions, so Okay. Welcome, I hope I answered everything for you. Huh? Okay. Alright, so good morning, sir. My name is Kasim, and today we are going to talk about the topic about LGBT and your opinion about it. So, how do I call you, sir? My name is Harjit Singh. You want me to speak English or Basmati? English is fine. Okay, alright. But they want Basmati. Oh, Okay, my name is Harjit Singh, and I'm 57 years old. Okay, I'm Punjabi, but my religion is Sikhism. Alright, and I'm attached to Majlis Bandara Mulabna. so, we will begin our first question. What is your understanding about family? Okay, family has got many kinds. One is blood family, one is school family, one is among your friends. You call it family, society family. Okay, family means a group of people who are supposed to be very close to each other. Okay, in the family you need love, you need sincerity. Okay, truthfulness. Okay, you need to be very faithful. Okay, you need to be very peaceful, very calm. Alright. So, how do you think family is important to an individual? How important is a family to an individual? Of course, in the family you get a lot of things. You see, you get love in the family. You can depend on that person in your family. Okay, you need help, you can go to the person. Okay, you need somebody to talk to, you can go to your family. You need some money, maybe your family can help you out. Or vice versa. Okay, both ways. So you need family. Right? It's very important. So, let's get to the main question. So, Yeah. what is your understanding about LGBT? LGBT, as I know, is male behaving like a female, right? If I'm not wrong. It actually consists of four sides, that which is lesbian, like female and female, gay, So include guy it and all, guy, okay, all right, okay. bisexual, transsexual. Right, okay. Yeah. So what is your question now? Yeah. What So is- actually, I don't really know about LGBT because, like I said, I'm not. do you think it's wrong, like having same sex? Okay. You ask me this question. I ask you this question, right? Okay. If you are one of them, Mhm. okay, do you think you want to make love with me? I totally support LGBT. Okay, so Yeah. yes, his answer is yes. So I also say yes. Why? Because when you're born like that. You don't go and do something. The doctors do something to you, and then you become like that. Or your neighbors turn you around and make you like that. Or some people magic you. No, you're born like that.
You think they like to get married, male and male getting married and all that? You think they like it? Of course they don't, but they, in their shoes, in their shoes, they like it. We look at it, it's wrong. Okay, under certain religion expects, some religion don't accept. Some religions say, oh, that's human nature, that's God's creation. So what's wrong with that? So we cannot say they are wrong. Okay? So if you ask me the question, I say that's their life, and I cannot say they are wrong, and I cannot insult them. I have no right to insult them. Okay? I have to treat them as a human being, not as a lesbian or homo or whatever. Right? What do you think will happen when if our government accept LGBT community? Oh, Like yes. if- What will happen? Huh? Mm. First of all, I'll tell you, there will be a lot of people jumping now. Okay, a lot of extremists, okay, religious extremists, they will jump. Okay. Individually, no. Individually, because of that particular religion, that individual belongs to that religion, he will just follow suit. Okay, even though he doesn't know anything about it, because my religion says that's not good, that's bad, that's against religion. So I'm also in that religion. Yes, it's bad. So I'll follow suit. So there are some who will agree that it's human nature. Some will not agree. So people will jump, and especially religious wise, it is very strongly objected. So if our government accepts that, there will be a lot of who are, because the people who accept will be so minority, the people who don't accept will be majority. So it depends on the country itself. If it's a country where the people who object are, I don't want to say what race, because it's very sensitive. If that country belongs to that race, that religion, then definitely you have majority will say no means no. Yeah. So here if we say yes, and we are so few of us, so there will be a big hoo-ha. So it will be tough. That's why government has very difficult situation here. Okay, they agree. A lot of governments ministers agree, but there are a lot who don't agree. So they cannot make a decision. So they are playing around, they're juggling. So every time they're juggling the ball. They are also like quite lack of Safe, awareness. play about it. safe. I think they are aware of it, but this religion is the stumbling They block. can do anything. Is the stumbling block, is the religion. It's not. In your opinion, what do you think LGBT will bring to its family, like its effect? Oh yeah. Well, if you accept it really open-heartedly, then it will not bring any effect to the family. Okay? If there are people, members in your family don't accept it, then it's going to be havoc in the family. Because they will feel embarrassed. Oh, I'm having a brother like that, I'm having a sister like that. People are talking about it, so I feel embarrassed, then I have problem with them. I say, get out from here, I can leave on his own, leave his family, these kind of things happen. So it all depends on the members of the family. So the members of the family are be open-minded, it's no problem. So what, let people talk what they will say. But it's not easy, it's very tough. The next question is about do you support LGBT or not, and why? At least just now you speak about it already, right? Okay, you have spoken about that. Yeah. The next question is do you think it's a human right for the LGBT community like to select their partner? Is it a Yeah. basics of You ask me that question because under human rights, memang it is acceptable. That's human rights. Okay? So you ask me, I cannot say it's wrong because under human rights law, that's human's right. He wants to be a thief, he will be a thief. He wants to be a chabo, he can be a chabo, he can be a girl. He wants to be, that's his right. As long as he doesn't do crime. Of course, you be a thief, you do crime, then you're caught. Okay, as long as you don't do a crime, you don't have bad thing in the public. I mean, you don't start kissing around the public. That's a crime in Malaysia. Okay, people will catch you. Police will catch you. Tindakan keadaan tak senonoh di khalayak ramai. Then you get that charge. So it all depends. Okay. so may I ask that are you a parent? Yeah, I'm a parent of.
It's Oh. just a scenario lah. Yeah. So what if like one of your child trying to confront you and say that he's one of the LGBT and he support LGBT? How do you feel about it? First of all, I will say I accept human nature. Okay, but if I have a child who is one of them, I will feel sad. Okay, I'll feel sad that I have to go through a tough life now. I have to fight the community, not only masyarakat Malaysia, no, your own race. I have to fight with them. Then I have to fight my friends. I have to fight my parents, my neighbors. I have to fight the whole community of Malaysia. You know what I mean? Fight means I have to accept. I have to hear criticism. Yeah. So it's going to come a lot. Critical comment. So I have to go through that. So I will not punish my child. Of course, I can talk to my child. Can he change and all that? But that's her life. But if I can change, I'm happy because there won't be any criticism. But if the person is like that, cannot change, what can I do? You want to beat the floor up? No. That's your my child. Yeah. That's my blood. But I'm sad. Why? Because I have to go through a tough life. Because this country is such. Unless I migrate to Other country. Australia or what, Yeah. where people accept it open-heartedly, or they don't like look at people like that. They give them respect. Yeah. That's all for our interview. Okay, so thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Okay. You guys. Yeah, that's Okay. all. So, nama saya Sentisau, ya kita dari KDU. So, kita bertemu dengan kamu. Terima kasihlah datang ke Masjid Negeri Pulau Pinang ni untuk dapatkan pandangan kami lah tentang perkara ini. Nama saya Muhammad Nordin bin Sama, sebagai Imam Besar Masjid Negeri. So, soalan pertama, apakah anda faham tentang perkataan kekeluargaan? Kekeluargaan ni adalah sesuatu yang telah dipahami oleh semua lah. Iaitu satu ruang lingkup kehidupan bermasyarakat dalam konteks yang lebih kecil. Kami di dalam Islam ni ada beberapa terma yang diguna pakai yang merujuk kepada kekeluargaan. Secara umumnya dia ada keluarga yang dekat dan dia ada keluarga yang jauh. Keluarga yang dekat ni maksudnya adalah yang hubungan melalui perkahwinan ataupun melalui nasab keturunan, itu yang paling dekat lah, iaitu ibu bapa, anak-anak, itu yang paling dekat. Keluarga yang jauh ni adalah yang berdasarkan kepada perkahwinan, keluarga bagi pihak isteri, ibu mertua, bapa mertua, ipar, ataupun yang jauh daripada itu adalah sepupu, kita kata Saudara. adik-beradiknya, itu dah yang keluarga yang lebih jauh. Dan dalam Islam juga kita ada satu lagi istilah yang dipanggil sebagai keluarga, iaitu keluarga dalam, kita kata keluarga dalam istilah agama, seagama, saudara seagama, walaupun dia bukan keturunan ataupun daripada hasil perkahwinan, tapi dia adalah keluarga dalam satu agama walaupun dia bukan.
soalan berikutnya. Pada pendapat anda, apakah kepentingan keluarga dalam kehidupan seharian kepada anda? Keluarga ini memang satu perkara yang sangat penting. Dia menunjukkan suatu kehidupan secara bermasyarakat ataupun berjamaah ataupun berkumpulan, yang mana di dalamnya akan wujudnya satu sikap tolong menolong di antara satu sama lain, dan kita berhajat kepada pertolongan pihak lain. Sebagai manusia, kita kehidupan secara bersendirian itu adalah kehidupan yang mana kehidupan yang sebenarnya tidak lengkap kalau tidak disokong oleh disokong dengan orang-orang yang berada di sekeliling ataupun keluarga kita kata. Kerana kita ni adalah manusia yang serba kekurangan, jadi kita perlu kepada dan kita berhajat kepada pihak lain untuk membantu apa yang kita kurang. Itu sebenarnya ringkas. Apakah yang anda faham tentang LGBT? Ini soalan panas. Jadi LGBT ni yang dah juga telah difahami oleh rakyat Malaysia kerana isu yang ada dibincangkan di media masa, di media sosial dan sebagainya. Bagi kami sebagai penganut Islam, LGBT ataupun LGBT itu ringkasan bagi lesbian, gay, bisexual dan transgender. Bagi saya kata ini adalah satu satu tingkah laku ataupun kelakuan yang mana dia bukan yang normal ataupun yang fitrah, ataupun yang kebanyakan manusia dicipta bertingkah laku sedemikian. So dia telah keluar daripada ruang lingkup yang asal ataupun dia telah cenderung kepada satu tabiat yang bukan daripada tabiat yang asal ataupun yang kebanyakan manusia memiliki sifat tersebut. Kami dah disebutkan di dalam dia punya sumber iaitu Al-Quran, satu kisah yang dah sebut lama, lebih daripada ribuan tahun yang lalu tentang kisah tersebut. Tapi teks Al-Quran itu 1400 tahun yang lepas menceritakan tentang satu kisah yang telah berlaku pada ratusan tahun yang sebelumnya, tentang adanya wujudnya golongan-golongan ini, dan telah disebutkan tentang ianya adalah di luar daripada tabiat manusia yang normal asal, dan dia perlu kepada satu bimbingan untuk dia kembali kepada fitrah yang asal, ataupun dia perlu diberi satu ancaman ataupun diberi satu ketegasan bahawa apa yang mereka buat adalah satu yang mana kita kata kesalahan. Pendapat anda, apakah kesan yang akan berlaku di Malaysia jika golongan LGBT diterima oleh kerajaan? Sesuatu yang tak boleh diterima memang dia akan beri kesan yang tidak sihat lah. Kami melihat dalam konteks yang lebih luas, oleh kerana dah disebut dalam teks suci, kitab suci kami, bahawa golongan tersebut dia akan mengundang sesuatu yang tidak baik ataupun
kemurkaan daripada Tuhan. Itu sesuatu yang mana kita tak boleh nak fahaminya bagaimana kemurkaan itu ataupun akibat daripada kemurkaan itu ditimpulkan kepada kita. Mungkin dengan adanya gejala-gejala itu mungkin penyakit akan leluasa, ataupun mungkin dengan gejala itu mungkin bala bencana diturunkan kepada kita. Itu satu side atau satu bahagian yang mengundang kepada kemurkaan Tuhan. Dari segi yang lain, kita lihat bila kalau diterima pun oleh mana-mana tempat pun, dia sebenarnya akan mengubah satu sistem kehidupan manusia itu sendiri yang dia telah berjalan secara normal, secara baik. Kemudian apabila diterima, maka dia akan mengubah sistem manusia itu sendiri. Maka dia akan merosakkan perjalanan kehidupan manusia. Pada pendapat anda, akan LGBT membawa apa kesan terhadap satu keluarga? Memang dia akan memberi kesan kepada keluarga. Kita kena melihat seseorang yang mana dia terlibat dengan LGBT itu di dalam satu keluarga. Mungkin keluarga hubungan di antara sesama keluarga tu dia akan terjejas lah. Salah satunya, sekiranya keluarga itu memang tidak menerima, maka dia akan terjejas lah. Dan sekiranya keluarga menerima juga akan memberi kesan kepada keluarga itu, kerana dia akan mengundang kepada kesan yang selepas daripada penerimaan itu. Keluarga itu akan jadi, saya nak sebut ni, sesuatu yang tidak harmoni lah, tidak sihat. Walaupun keluarga itu diterima. Mungkin tidak pada masa itu, tapi pada masa akan datang, untuk jangka masa panjang, kita akan lihat. Sebagai contoh, kalau perkahwinan sesama jantina ataupun kehidupan sesama jantina, maka dia tidak akan dapat melahirkan zuriat. So, kesan pada keluarga itu, tak ada zuriat akan berterusan daripada keluarga tersebut. Itu dari segi yang itu satulah. Banyak lagi sebenarnya kesan, tapi sama ada dia keluarga itu menerima mereka yang terlibat dengan LGBT ataupun mereka tidak menerima, kesannya keluarga, dalam keluarga itu sendiri akan wujudnya satu perpecahan lah dalam keluarga. Pada pendapat anda, apakah anda menyokong komuniti LGBT atau tidak? Mengapa? Anda jelaslah dalam perkara ni lah. Pendirian kita adalah memang kita tidak menerima ataupun tidak menyokong penggunaan LGBT ini, tapi kita berperanan bagaimana untuk mengusahakan agar satu perubahan berlaku kepada mereka, kembali kepada jalan yang asal. Bukan kerana kita tidak menyokong itu kita kena memusuhi. Kita tidak menyokong dengan kewujudan, kita tidak bersetuju dengan pendirian mereka, dan kita berusaha untuk bagaimana nak mengembalikan mereka kepada fitrah yang asal. Adalah kebebasan untuk pilih pasangan tidak mengira jantina itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia, kami tidak bersetuju lah. Saya lah,
dengan pendapat pribadi saya tidak bersetuju lah. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia ni dia kena perlu berlandaskan ataupun berpandukan kepada ajaran yang bersih. Kalau kami, kita kena berpandukan kepada panduan Al-Quran ataupun panduan agama. Saya kira dia sama juga diterima pakai oleh agama lain. Dia kena berpandukan panduan agama. Kerana manusia ni kalau diberi kebebasan, dia akan buat sesuatu yang mana di luar batasan ataupun sesuatu yang mana di luar daripada yang sepatutnya mereka laksanakan. Sebab tu kita tak kata saya tak bersetuju bahawa itu diserahkan kepada hak asasi. Kecuali kalau dia duduk berseorangan kat tempat dekat bumi yang dia berseorangan, itu mungkin hak dia lah. Tapi dia hidup bersama dengan kita tak boleh kata itu hak asasi dia, kerana dia akan memberi kesan kepada orang lain. Kami dalam bab ini jelas apa yang disebut baik oleh agama, maka itu adalah baik, dan apa yang disebut tidak baik oleh agama, itu adalah tidak baik. Walaupun kita kata manusia itu berpegang pada hak asasi ataupun hak kebebasan dia sendiri. Jika salah satu seorang dari satu keluarga beritahu ibu bapa dia bahawa dia menyokong LGBT, apakah yang anda fikir ibu bapa akan buat terhadap individu itu? Kalau ada yang menyokong LGBT, kita kena kembali kepada ilmu pendidikan lah, pengetahuan. Kenapa kita kena lihat dari segi asas dia, kenapa dia boleh berpegang kepada ataupun boleh menyokong kepada LGBT. Mungkin kerana pengetahuan ataupun pendidikan yang tidak mencukupi, atau mungkin kerana pengaruh rakan-rakan ataupun pengaruh daripada media yang menyebabkan dia bersetuju dengan LGBT. Jadi kita kena melihat punca kenapa dia bersetuju dengan LGBT. Daripada punca tu kita boleh cuba atasi lah. Kalau katakan punca tu daripada kurangnya maklumat, kita boleh tahu, kita boleh bincangkan ataupun kita boleh sampaikan maklumat yang benar supaya dia boleh terima. Manusia yang normal, dia boleh mempertimbangkan alasan-alasan yang boleh diterima akal dan alasan yang tidak boleh diterima akal. Itu kalau kita manusia yang normal. Jadi kalau manusia itu memang dia memang tidak menggunakan akalnya, dia hanya menuruti hawa nafsu, dia akan ikut juga lah, walaupun tidak kemukakan hujah-hujah yang betul. Kita lihat pada punca dia lah. Kalau katakanlah dia memang dipengaruhi ataupun duduk dalam suasana LGBT yang menyebabkan dia menyokong, maka kita kena usaha macam mana dia keluar daripada suasana tu. Saya kira macam tu lah. Itu dalam aspek keluarga lah, tindakan apa yang boleh dibuat oleh keluarga. Bukan kerana dia menyokong kita terus memisahkan diri daripada keluarga. Jadi kita cuba macam mana dia juga dapat bersama dengan keluarga dan cuba atasi perkara-perkara yang datang dalam kehidupan dia. Sekarang pandangan saya tu. Kita habis 3 soalan. Itu je soalan. Itu saja. Terima kasih lah. Amin. Terima kasihlah datang ke Masjid Negeri ini kerana nak dapatkan pandangan berkaitan dengan soalan-soalan yang ditujukan tadi. Dan kalau ada apa-apa yang saya tersilap, itu merupakan pandangan pribadi saya. Dan apa yang saya sebut berkaitan dengan Quran itu memang jelas. Besar tarikat Islam Masjid Negeri Pembina. Saya Yusniza binti Yusof, Rani di Tarikat Islam Masjid Negeri. Itu soalan pertama. Ya. Apakah anda faham tentang perkataan kekeluargaan? Keluargaan. 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 Oh, keluarga.
keluarga tu terdiri daripada ibu, bapa, anak-anak dan orang-orang yang sekeliling kita seperti datuk, nenek, itu ibu faham, dan orang-orang yang rapat dengan kita seperti pakcik, makcik. Saya faham keluarga lah. Okay. Pada pendapat anda, apakah kepentingan keluarga dalam kehidupan seharian kepada anda? Hello, Assalamualaikum. Ya. Okey, tak bisa tepi lah. Okey. Sorry lah, sebab ada orang nak pasang kemah. Kena pergi tengok siapa nak. Tinggal seorang-seorang. Boleh ke? Sebab sekarang orang Boleh, nak pasang boleh. kemah dah. Sorry lah, minta maaf banyak lah ya. Tak boleh bagi kerjasama. Sorry lah. Boleh. Sebab sibuk, memang sibuk. Tak Minggu boleh. ni memang sibuk. Okay, sorry lah. Tak apalah, tak apa. Pakcik ni dah. Okay, tak apa. Sorry. Pada pendapat anda, apakah kepentingan keluarga dalam kehidupan seharian kepada anda? Keluarga penting. Sebab keluarga tu lah orang kata kekuatan kita apabila kita susah. Bersatu dia keluarga maknanya kuatnya kita. Tak bersatunya keluarga maknanya lemahnya kita. Sokongan keluarga sangat-sangat penting bagi kecil. Memang sangat penting. Apakah anda faham tentang LGBT? LGBT ni yang selalunya lebih kepada yang lelaki jadi perempuan, perempuan jadi lelaki, lelaki suka sama lelaki, perempuan suka sama perempuan. Itulah dia. Okey. Pada pendapat anda, seseorang LGBT patutkah dianggap salah? Okey, kalau kata dari segi kemanusiaan, mungkin kita akan nampak kalau kita kata benda tu salah, orang rasa kita not fair pada seseorang individu sebab bagi orang itu hak dia. Tetapi sebagai manusia yang normal, kita tahu bila hubungan tu mempunyai hubungan yang sama-sama tu dah jadi hubungan yang bercanggah. Dan orang kata dah memang dah melanggar daripada etika kehidupan kita sebagai manusia biasa kan. Kalau nak ikut dari segi agama, kalau kita yang memang mementingkan agama, benda tu memang benda yang salah. Itu satu. Dan kedua, kita tahu hubungan yang macam ni memang akan mendatangkan penyakit yang tak elok. Memang semua orang dah tahu benda tu. Dari segi sains pun dah terbukti kan. Jadi kalau tanya kat akak, bagi akak benda ni secara personally lah, for me benda ni memang tak elok lah. Okey. Okey. Pada pendapat anda, apakah kesan yang akan berlaku di Malaysia jika golongan LGBT diterima oleh kerajaan? Wow, sekiranya diterima oleh kerajaan, secara logik lah kan, agaknya apa akan berlaku pada institusi kekeluargaan? Macam mana hubungan lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan nak boleh menghasilkan zuriat? So di manakah perkembangan kita sebagai manusia tu nanti? Jadi sekarang ni kita duk tengok kepupusan binatang, tak lama lagi kepupusan manusia lah. Itu yang akan berlaku. Saya rasa adilkah untuk generasi yang akan datang? Bagi Pak Fahmi memang not fair lah benda tu. Masih juga ada yang tak adil. Kalau sekiranya diteruskan, maknanya institusi kekeluargaan akan musnah, akan punah. Tak lama lagi anak-anak tak akan tahu apa dia lelaki, apa dia perempuan, apa dia konsa. Itu berbeza. LGBT dan konsa adalah perkara yang berbeza. Dan budak-budak tak akan tahu lelaki macam mana, perempuan macam mana dan konsa tu macam mana. Dia tak akan tahu perbezaannya. Seterusnya, saya ingin tahu itu apakah LGBT membawa itu kesan terhadap satu keluarga. Memang membawa kesan. Kalau setengah ibu bapa boleh terima, tapi kadang-kadang masyarakat tak boleh terima. Cuma kadang-kadang kita ni manusia, bila kita tahu keadaan tu berlaku, kita kena ada satu, macam mana orang cakap, satu cara untuk menandatangani keadaan tu.
Jangan membuatkan seseorang tu merasa, sebab kadang-kadang orang ni benda ni melibatkan perasaan naluri dia. So kalau kita terus-terus directly say you do this wrong like this, dia akan merasa diri dia tertekan. So bagi saya lah, benda ni kena ada cara yang betul dan ditangani dengan cara yang betul, dan keluarga tak sepatutnya menolak orang tu ke belakang sebab dia memerlukan sokongan keluarga. Orang macam ni memerlukan sokongan keluarga sebab maybe kita nampak dia kuat tapi inside dia mungkin dia lemah. Kadang-kadang dia nak berubah tapi dia tak mampu untuk berubah. Tambah pula dengan tekanan keluarga membuatkan dia langsung tak nak berubah. Pada pendapat anda, adakah anda menyokong komuniti LGBT? Confirm tak? Tidak. Okey. Mengapa? Rasanya dah jelas kan, dari segi kekeluargaan, dari segi zuriat, rasanya yang tu semua meliputi keseluruhan. Rasanya seperti jawapan-jawapan yang dah di atas tadi. Okay. Adalah kebebasan untuk pilih pasangan, tiada mengira jantina itu hak asasi manusia. Manusia sekarang cara pemikiran mereka terlalu terbuka. Okey. Dia terlalu terbuka dan dia terlalu mengikut perasaan. Benda tu. Tapi bagi akak, kalau kita nak memilih pasangan, biarlah kita boleh menghasilkan satu keluarga. Maknanya ada mak, ada anak, ada bapa, maknanya satu keluarga yang nombor. Kita tak boleh kata-kata kalau yang bukan LGBT ni normal, sebab ada juga keluarga yang berpisah, berporak-poranda kan. Tapi rasa-rasa macam ada ke orang tu memang lelaki tiba-tiba nak jalankan tanggungjawab dia sebagai seorang perempuan, dan seorang perempuan tu tiba-tiba nak janjikan tanggungjawab dia sebagai seorang lelaki. Rasanya benda tu tak sepatutnya berlaku dalam satu keluarga. Ia akan membuatkan budak tu sendiri berada dalam keadaan confused. Macam mana? Dan satu lagi dari segi penerapan agama, rasanya dari segi penerapan agama pun akan jadi masalah dalam hal ni. Baik, sebab apabila ni dia tak tahu benda tu betul ke, salah ke, dia ikut tengok apa dia benda tu yang berlaku dalam keluarga, dia akan just follow. Sama macam kami kalau dalam Islam dan yang mengikuti Islam yang sebenarnya dan bukan Islam liberal, benda tu akan mendatangkan masalah. Sebab kami nak mendidik anak kami macam mana. Seorang perempuan tak boleh menjadi imam pada lelaki, sedangkan seorang perempuan tu dah menjadi lelaki. Betul. Betul tak? Logik tak? Itu dari segi leadership di dalam kekeluargaan Islam. Seorang bapa tu seharusnya menjadi imam. Tapi sedangkan yang jadi ketua keluarga dia tu sekarang ni perempuan yang menjadi lelaki. Macam mana? So dia akan membawa pecahan dari segi kehidupan biasa dan kehidupan dalam agama. Okay. Kalau jika salah satu orang dari satu keluarga beritahu ibu bapanya bahawa dia menyokong LGBT, apakah yang anda fikir boleh bagi itu pendapat kepada ibu bapa itu? Ini susah lah. Sebab benda ni ia bukan melibatkan kemanusiaan. Kalau kita bercakap dengan bangsa-bangsa asing itu berbeza keadaan. Tetapi bila kita bercakap benda ni melibati sesama Islam, dia akan ada satu pecahan yang paling besar, terutama dalam agama. Bukan senang kita nak menasihati orang yang tambah kalau orang tu dia memang pegang kepada agama. Kita nak bagi tahu tentang keadaan ni sangat susah. Sebab ibu bapa ni kadang-kadang dia tak boleh terima langsung keadaan ni, dan dia tak cuba membuka fikiran dia macam mana cara benda ni dia nak buat. Dan kalau kita bercakap, kita akan jadi musuh dia. Kita boleh memberi pendapat apa yang dia boleh lakukan, tapi sama ada dia menerima atau dia tak menerima, itu hak dia lah. Sebab benda ni bagi saya lah, benda ni dia perlu sokongan, bukan sahaja sokongan dari untuk keluarga. Bila benda ni berlaku, keluarga tu sendiri memerlukan sokongan daripada masyarakat. Dia memerlukan sokongan semua, bukan satu pihak. Sebab LGBT ni benda ni luas. Benda ni besar. Benda ni orang tak boleh nampak kecil sebab ni benda ni besar. Sebab kita kena ingat satu, benda ini boleh membawa kepupusan kita sebagai manusia. Bagi saya lah, itu yang memang ditakutkan. Sebab saya tahu, sebab keluarga saya ada yang jenis macam tu. So it's not easy benda tu nak berubah. Walaupun akhirnya yang seorang tu berjaya berubah kembali kepada lelaki, tetapi orang kata
benda tu ambil masa yang terlampau lama dan bukan senang dia terus-terus oleh lelaki. Keadaan tu masih ada, cuma dia ikut cara lelaki balik. Dan seorang lagi memang tak boleh buat apa lah. Family dia pun tak boleh buat apa, just try to accept lah. Kita tak boleh membuang sebab kita takut dia hanyut, dia jadi lagi tak elok. Itu saja. Itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada College University KDU Penang. Hal ini kerana mereka bagi peluang kepada kami untuk menjalankan kajian ini dengan bantuan seperti bahan rujukan di dalam perpustakaan dan juga nama KDU bantu kami semasa temu bual dengan orang lain dengan lebih mudah. Seterusnya, pihak College University KDU Penang memberi surat kelulusan kepada kami supaya kami dapat menjalankan kajian dengan lancar. Saintifik penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Tuan Ahmad Anwar selaku pensyarat kerja khusus kami yang memberi bantuan semasa projek kami. Ada apa bahagian yang salah? Dia sebagai seorang pemuda membimbing kami hingga kami habis kerja khusus ini. Hal ini demikian, kami dapat habis kerja khusus ini sebelum tarikh tamat. Seterusnya, jutaan penghargaan juga perlu diucapkan kepada responden yang terlibat dalam kerja khusus ini. Kerjasama yang diberikan oleh responden-responden yang tidak kenal dalam kerja khusus ini amat dihargai. Responden pertama ialah AJK Gudwara, Miss Daljit. Dan responden kedua ialah orang awam agama Sikh, Hajit Singh. Responden ketiga ialah AJK Masjid Negeri, Muhammad Nordin. Dan akhirnya responden yang terakhir ialah orang awam Islam. Dia ialah Husna binti Itsu.